ما می‌دونیم که در هر کشوری قرعه کشی هست که بهش میگن لوتو و در عرض چند ثانیه امکان داره که در عرض چند ثانیه مذکی بشه به ثروت چند صد میلیون دلار. اینو برداریم که از نقطه نظر روحانی مزد عالم ابا و مزد عالم زه امکان داره که انسان در عرض چند ثانیه مذکی بشه به چند صد میلیون مسواک. چطور؟ همین فرمودن که در ایوب یه پاسخ هست که گفته شده طول ارث البلیما، یعنی اشتراک کره زمین را آویزان کرده بدون هیچ پایه‌ای. کره زمین در هوا همطور معلقه، نه مثل اقوام قدیم که خیال میکردن که کره زمین یه سطح مسطحیه و قرار در روی یه فیلی و این فیلی هم ایستاده روی لاک پشت های خیلی عظیم و اینا در یک دریای اقیانوس بیکران شنا میکنن. نه اینطور نیست. زمین بر هیچ استناده، بلکه معلقه در هوا، در فضا معلقه، هیچ چیز روی هیچ قرار نداره. بلیما طول ارث البلیما، حسن مراخ زمین را آویزان میکنه، معلق میکنه بر هیچ پایه. و این پاسخ را اینطور درست میکنن که این اولام اومد المیشه بولم پیر به شاید میره با طوله بلیما یعنی بستن، مسدود کردن، که کسی که در موقعی که با کسی نزاع میکنه، برایش یک موضوع پیش اومده که میخواد بهترین داد بزنه و دعوا بکنه و خوشش بده و نفرین بکنه، ولی ساکت میشینه، هیچ حرف نمیزنه، دنیا به خود این شخص برقراره. یعنی اگر حسن براخ میخواد به خاطر یک گناهانی که مردم دنیا مرتکب شدن، یک سانحه‌ای، یک واقعی خطرناک، واقعی وحشتناکی، یک زلزله، یک سیلی چیزی باشه، هزاران نفر از مردم جهان از بین برن، شبرخ به دخول این کسی که در ساعتی که در موقعی که کسی باش دعوا میکنه هیچ حرف نمیزنه، ساکت میشینه، این تقدیر را باطل میکنه. به هزاران نفر از مردم دنیا، چه اسرائیل چه غیر اسرائیل، از مرگ حتمی خلاص میشن. این کسی که اینطور فایز شده در زخوت این همه جانهایی که از مرگ خلاص شدن شریکه و از هر میثوایی که انجام دادن این یک چند درصدی بهش میرسه. چه برسه اینکه در یک هواپیمایی که چند صد اسرائیل هستن، این هواپیما امکان داشت که به خاطر اوانات این سقوط بکنه و همه از بین برن، ولی به خاطر این سقوط کسی که در موقع دعوا، در موقع کسی که بهش اهانت میکنه و بهش فحش میده و عصبانیش میکنه، هیچ حرف نمیزنه، این خطر از سر این مسافرین این هواپیما دور میشه و اینها به جان سالم به مقصد میرسن. به دخول کی؟ به این شخص. پس از این بعد هر میثاقی که بکنن این بهش میرسه، یک موضوع میرسه. پس شد در عرض چند ثانیه مذکی شده چند صد میلیون مسواک. Thank you everyone for coming tonight. We do this every Tuesday night. For those of you who don't know, for the people that are new here,
Also, we have a Sauda before, and the Sauda is donated this week for the Refuah Shlema of Ashraf Bat Chodrat. Bezrat Hashem, she should have a full Refuah Shlema as well as Harav. Okay, so last week we spoke a little bit about the tragedy that happened with the mother who passed away with the 5 kids. I mean, not the 5 kids, just the mom, but Harav spoke a little bit about that. Initially, we were continuing our series about Mashiach, about Harav has been speaking about Mashiach the past, I think, 2 or 3 weeks. Tonight, Harav is speaking a little bit more about getting embarrassed in public. So Harav started off by giving us like not really a parable, an example to compare with. Harav is saying everywhere that you go, there's the lottery, where you go, people buy tickets, and the pile keeps on getting bigger and bigger and bigger until it's I don't know how many million, 200-300 million, whatever it is. And then someone could buy a lotto ticket with the correct numbers and become a multi-millionaire instantly. Just because by getting the right numbers, he becomes 100 million, 200 million, whatever it is. So Harav is saying also with mitzvot, there is such a thing too, where someone hits the lottery and all of a sudden you become a millionaire of mitzvot instantly. So Harav is saying that the Chachamim said with Yov, Hashem is making the ground stand with any legs. So the earth, back then they used to think like the earth has like some sort of base and it's in like the sea somewhere where the turtles go around it or something, but that's not the case. Now we know, or they used to think the earth was flat also at one point. But right now we know that the earth is rotating based on the gravitational pull and whatever it is. There's no base. The earth has nothing. There's no base under the earth that's holding the earth in place. So Harav is saying, when you get yelled at and you want to yell back and curse back, or you want to yell and curse at someone, and you hold yourself back and you don't say anything, rather you just shut your mouth. It says the world is standing for that person because of what he just did. The world is standing on that person because of what he did. He's the pillar of the earth. So Harav is saying, if there's supposed to be a gezerah, chas v'shalom, and it's supposed to kill hundreds of thousands of people, Jews, non-Jews, hundreds of thousands of people, all of this can get battled by the person who gets yelled at and screamed at, especially in public. Rather than answering back, he just shuts his mouth and just doesn't say anything at all. That person's zechut can battle all this gezerah of all the 100,000 people that are supposed to die. Chas v'shalom. So what happens? Those 100,000 people that lived because of this man who kept his mouth shut, he becomes a partner in every single zechut that they get from there on out. So what if those 100,000 people go and they do hamotzi, they say brachot, they keep Shabbat, whatever it is, this man that shut his mouth, or this person that shut their mouth, becomes a partner in all their mitzvot as well. So Harav is saying, so too think about it, an airplane where there's hundreds of people, an international one, and someone comes and yells at you and screams at you and tries to make a whole scene. Rather than you saying anything, you close your mouth and quiet. Harav is saying that if that airplane was a gezerah, or that airplane was supposed to crash and all those people were supposed to die, because of this man, nothing's going to happen. They will land safely, all because of the zechut of that man, and all those people that ended up being safe, this man gets a piece of all the zechut and all the mitzvot of that guy, those people who ended up living because of him, he gets a piece of their zechut also. این موضوع چقدر مهمه برای صلح و صفای خانواده، چقدر دعواها و مرافعها، چقدر دشمنیها و طلاقها باطل میشن به خاطر این مراعات این موضوع. مثلا یک شوهری به درش گفت که امروز من ساعت 1:30 میام منزل و لطفاً برای من خوراک خوب آماده کن. صبح خوراک کافی نخوردم، خیلی گرسنه هستم. من باستی ساعت 2:30 یک محلی باشم که در جایی باشم که با کسی ملاقات دارم، خیلی ملاقات مهمه و از این ملاقات امکان داره
میلیون ها دلار برای ما آیده ما بشه، برای یک معامله خیلی بزرگ. و اگر من خوب خورده باشم میتونم خوب فکر بکنم، خوب تصمیم بگیرم. اگر گرسنه باشم ممکنه گیج باشم و نتونم خوب فکر بکنم و ممکنه بدن ضرر زیادی بیاد. بنابراین کنیم من میام منزل، خوراک آماده باشه، خوراک خوب من بخورم و برم. صبح ظهرش میشه ساعت 1:30 چیه؟ هیچی نیست، هیچ خوراکی درست نشده. خب این همه خواهش کرد و تمنا کرد خوراک درست کنم. من امروز معامله خیلی مهمه دارم، باید خوب خوراک بخورم. هیچی؟ چی بالا چی بخوره؟ کراکر و ماست، دانون و ابوکادو، همین این خوراکش شد. خب حالا این در واقع در درون این شوهر چی ایجاد میشه؟ آتش خیلی بزرگی که سر زنش داد بزنه، فریاد بزنه و این چطور رفتاریه، این چطور راک پختنیه، این چطور ملاحظه به حال شوهره. این من یه گفتم هیچی نیست، ولی باید چیکار کنه؟ زنه ببنده، هیچ حرف نزنه، هیچ اتفاق نیفتاده، هیچ تقاضایی نکرده، خواهش نکرده و لازم نیست که اصلا خوراک بخوره و هیچ برو خود نیاد. در این صورت همین فرمودن که توله عرض بلیما این اولام همید علمیش بولم یه بشاید میرم. اینجا یک اتفاقی افتاده که طبیعتاً این شوهر باید بدن دعوا بکنه، داد بزنه، فریاد بزنه. این چطور خریداریه؟ این چیه؟ چطوره؟ هیچی نمیگه. این شوهر در عدد چند ثانیه میتونه به چند صد میلیون مسواک متکی بشه. چرا؟ چون حالم امید بید خدا، حالم دنیا به تو قد این شوهر برقراره و این خوشا به حالش. بنابراین بعد این موضوع را خیلی در ملاحظه کرد و انسان بدونه که همطور که برگفتیم هیچ موضوع بدی، هیچ اتفاق بدی، هیچ موجود بدی نیست در دنیا که درش یه خوبی نباشه. غیر ممکنه، محاله. در این واقعه که این شوهر از زنش خواهش کرد برای من خوراک درست کن، ساعت 1:30 میخوام بیام و برای من خوراک آماده باشه بخورم. هیچ کار نکرد. درسته خوراک درست نیست، ولی از همین بدی چی در میاد؟ که طول عرض بلیما به خاطر اینکه شوهر صحبت نمیکنه، حرف نمیزنه، هیچ عکس العمل نشون نمیده، عصبانی نمیشه، فحش نمیده، بعد بیرا نمیگه، به خاطر این ممکنه چند صد جان از مرگ ختمی خلاص بشن. آیا از این چیزی بهتر هست؟ از این خود بالاتر هست؟ از این مثلا بالاتر هست؟ عظیمتر هست که انسان باید بشه که چند صد قوم اسرائیل از مرگ حتمی خلاص بشن؟ امکان داره چیز از این بیشتر هست؟ نیست. لازم نیست مردم اونجا باشن، یعنی اگه زن و شوهر هیچکی هم دور و بر نیستن، حتی هیچ دور و بر نباشه، هیچ کس، فقط زن و شوهر خونشون تنها هستن، ولی چون دهانشون میبنده، حرفی نمیزنه، داد نمیزنه، فریاد نمیکنه، این به خاطر این ممکنه چند صد تن از قوم اسرائیل از مرگ حتمی خلاص بشن. این خیلی مهمه. و این داستانی که تعریف میکنن از درباره روی حیم کنیفسکی شلیتا، اینم توضیح بدیم، تعریف کنیم. ممکنه من اینا تعریف کردم، برای بازم مهمه که اینا تعریف بکنیم. So Harav is continuing and saying that it's super important by shutting your mouth and not responding in a time where you're any normal person, the normal reaction would be to go crazy, yell, scream, curse, whatever you think, but rather you keep quiet. Harav is saying this is really important for the peace of the house and the peace of the family as well. So
And how many divorces this can stop and battle the gezerot of divorce and splitting up and all these kind of fights for no reason. So Harav is saying that one husband went and told his wife, listen, I'm coming home at 1:30. I didn't drink my coffee in the morning. I'm very hungry. I didn't have any good breakfast. Please make food at 1:30 sharp. So when I come home, I have to be at a meeting at 2:30, and it's a very important meeting. If the deal goes through, we can become millionaires. Now, please make me food at 1:30. I'm very hungry. I didn't eat food in the morning either. And if I don't eat good food, when I go to the meeting, especially the meeting that can make us a millionaire, I might get a little dizzy. I might be a little cranky. I might not be able to be myself. Please make the food ready. Okay. Tells the wife 10 times. Okay. He comes home at 1:30. He sees, no food, nothing. There's no food at all. He went and told the wife 100 times last night, listen, it can make us a millionaire. I told you this morning, I didn't eat. I called you, I specifically told you, please, I begged you, 1:30, I told you maybe 10 times. She didn't make anything. Now what does he have to do? He has to go eat some cracker with some must, with some yogurt, or like some bread and avocado. So I'm like, whatever food that's already there. Cheese and bread, whatever. So what would anyone's reaction be in that situation? Your reaction would go to crazy. Yell, scream, didn't I tell you 10 times? I have a super meeting important at 2:30. I'm already nervous. You made me more nervous. This, that, all that stuff. But Harav is saying in this moment, that man should shut his mouth and not say a word. I realized also on a side note that anytime when it comes to, Harav speaks about this all the time, when it comes to emotional, Harav always says you have to, that's when the most pain brings the most gain. Because of these emotional things. It's very hard for you to not go crazy. In that moment, the husband doesn't say a word. He eats his food, he goes to the meeting, comes back, that's what he's supposed to do. Now, the zechut that this husband gets is that not only he didn't save anything and he kept a peace in his house like we said, but there could have been hundreds of other Jews that there was a gezerah that they had to die. And because he shut his mouth in front of his wife, there was no one else in the house. I asked Harav, I said, do people need to be there? Does it need to be an embarrassing and public thing? He said, no. He said, a husband and wife are alone in the house. The story I just told you happened. Rather than the husband going crazy and yelling and screaming for the food, he doesn't say a word. That man just saved hundreds of Jews from dying. He battled the gezerah and shemayim. And not only that, he now becomes a partner with them. Whenever they do a mitzvah, he gets some of the zechut as well. He becomes a partner in all their mitzvot. So now, Harav is going to continue saying a story about Rav Chaim Kanievsky Shlita, and we're going to explain it soon. یه دفعه یک مردی که چندین سال بود که ازدواج کرده بود، یعنی دارای فرزند نشده بود، اومد به حضور جناب آقایان ربی خایم کنیفسکی شلیتا و ازش خواهش کرد که براش تفیله بخونه که دارای اولاد بشه. ایشون بهش گفتن که برو کسی رو پیدا کن که بهش توهین میکنن، فحش میدن، بدبرا میگن، ولی هیچ اکثر مردشو نمیده، حرف نمیزنه، ساکت میشنه تا از اون تقاضا بکن که تو رو برخه کنه که داره فرزند بشی. خب این منتظره که کسی را فحش بدن، بدبرا بگن، توهین بکنن، هیچ حرف نزنه، بعد ازش خواهش کنه که برخه بکن. خب چندین روز میگذره ولی این چیز آسونی نیست. تا یک روز، تا یک شب در یک مجلس عروسی یا برمیزوا، در مجلس شادی، این میونه که یه شخصی نشسته و یک کسی این شروع میکنه به بدبرا گفتن و خوار کردن، این توهین کردن، بی احترامی کردن. این هی میگه این میگه او به برو هشم، یک فرصت عالی پیدا شد، من بعدم برم با این حرف بزنم که برخه کن. ولی چی؟ میگه که این داره بلند میشه، میخواد اینم بهش جواب بده. آقا خواهش میکنم حرف نزنید، هیچ نگید، بشینید سر جاتون. خب این نمیتونه چرا این خواهش میکنه. خب میشه داره اینم اون شخصم
آدم میده بهش فوش میده بعد را میگه خارج میکنه خفیف میکنه این طرح این شخص میگه میخواد بالا میشینم آقا خواهش میکنم نکنید حد مزنید ساکت باشید خب این همینطور ادامه میده اینم ساکت شد ادامه تا بالاخره این شخص دیگه ادامه خسته میشه و میره ولش میکنه بعد میگه پیش این میگه جناب آقای محترم من از شما خواهش میکنم که مرا برخا کنید که داره فرزند بشم این تعجب میکنه مگر من کی هستم شما برخا بکنم من چی کردم چی میگه بله جناب حرام ربی هایم تریت که شلیتا ایشون گفتن که برو پیش کسی که بهش بهش فوش میدن خارج میکنن خفیف میکنن ببین و این حرف نمیزنه صحبتی نمیکنه عکس العمل نشون نمیده برو ازش تقاضا بکن تو رو برخا کنه تو داره اولاد بشی خب باشه من برای تو رو برخا میکنم به زودی داره فرزند بشی سال بعدش داره فرزند میشه چرا؟ این شخصی که به این بهش توهین میکنن خوشش میدن بعد اون میگن ولی این حرف میزنه بهش قدرتی داده میشه که این شخص برخا بکنه و داره فرزند بشه این همه رفته دکتر رفته این همه پیش ربانیم رفته از این خواهش کرده از این کرده هیچی چی باعث شد این شخصی که اومد اینو فوش داد بعدی برا گفت خارج کرد خفیف کرد از این در اومد اینجا ما چه می‌بینیم هیچ وقت امکان نداره که چیز بدی یک امر بدی یک امر ناگواری در خوبی نباشه این ممکنه محاله از این همه بعد بیگرا گفتن و فوش دادن و خار کردن و خفیف کردن چی در اومد این شخص داره فرزند شد. Harav is giving us a story about Rav Chaim Kanievsky Shlita. He said that there was a couple, husband and wife, they couldn't get pregnant many years. Many years the wife could not get pregnant. What they do is the husband goes to Rav Chaim Kanievsky, he says, listen, Rav Chaim, please, me and my wife have been married many years, we've been trying everything we're doing, doctors, whatever, nothing's working. My wife is not getting pregnant. He says, please, can you daven that my wife gets pregnant? Rav Chaim Kanievsky Shlita says, I cannot do it. You have to go, I'll tell you what to do though. He says, what do you mean? He says, I'll tell you what to do. He says, you need to go find someone that is getting yelled at and embarrassed and go and make sure he doesn't say anything back. And the fact that he's not going to say anything back and he's getting yelled at, ask him for a bracha, and the bracha that he gives you will happen. So he says, okay, where am I supposed to go? He goes, he waits. One night he goes to a wedding. He sees that some guy gets up all of a sudden in the middle of a public place in the wedding, how many hundreds of people, gets up and turns around to someone else and starts yelling, screaming, cursing, all these bad words. And he says, okay, I'm going to wait until this guy is done and I'm going to go get this guy bracha. He sees the guy that's getting yelled at and cursed at. He gets up to go answer the other guy. So he runs over to him and says, listen. Please, don't answer back. Let the guy say whatever he wants to say. You don't say anything. The other guy continues screaming, cursing at him, saying bad words, all these kind of things in public. The guy's getting embarrassed, not saying one word. He comes to answer him again. He sees he can't control himself. The guy who went to Rav Chaim Kanievsky is standing there. He says, listen, please, don't say anything. Shut your mouth. Please, I beg of you. Okay, fine. And the guy continues yelling and cursing and yelling until the guy gets tired and then he just goes on his way and leaves him alone. So then this man who went to Rav Chaim Kanievsky, his wife couldn't get pregnant, went up to this guy who was getting yelled at and screamed at. He said, listen, please give me a bracha right now that my wife gets pregnant and we have a baby. We had a very, very difficult time. No doctor, nothing is working. Please give me a bracha. The guy goes, I don't understand. I think you made a mistake. I'm not a rabbi. I'm not a nobody. He says, no. Rav Chaim Kanievsky told me, I went to him. He told me that I need to go find someone who gets embarrassed. Rather than answering the person back, he doesn't say anything. He keeps quiet. And you are this exact situation. Please give me a bracha. The guy says, fine, I give you a bracha that Bezod Hashem, you actually get pregnant by next year, you should have a boy. Or you should have a baby, Harav said. Exactly what that guy says happens. 1 year passes, the guy's wife gets pregnant and has a kid. So Harav is saying that whenever you don't respond back, especially in public, or not in public, Harav said also, that a special power comes onto you, and whatever you give bracha, you give, or you pray for, comes true at that moment. So Harav is using this as another proof on his previous shiurim that he said there's no bad that doesn't come along with any good. This is another proof. The guy got cursed out and embarrassed in public, but look at the power that he had.
This guy his wife couldn't get pregnant, with his bracha, with all the doctors that he went to, all the rabbis that he went to, nobody could do anything except this man. حالا ما چون درباره گلوت صحبت میکردیم که این گلوت برای قوم اسرائیل چقدر فایده میاره از نقطه نظر مزد میثوات و علما، به خاطر اینه که دنیا هم این گلوت ادامه داره. بعد توضیح بدیم که پس این همه از قوم اسرائیل، از مذهب اسرائیل منحرف شدند و رفتن داخل اقوام دیگر. پس این چیه؟ این چه خوبی داره؟ این یکی از بزرگترین مصیبت های قوم اسرائیل در گلوت بوده که هر چند سالی عده زیادی از قوم اسرائیل یا منحرف میشن، از کاملا از مذهب و ایمان منحرف میشن، یا که میرن با زنان غیر یهودی ازدواج میکنن و دیگه یواش یواش از قوم اسرائیل دور میشن و در بین اقوام دیگه تحلیل میرن، یعنی حل میشن. از اینجا دیگه چیز باقی نمونه. این چیه؟ این چه خوبی داره در این همه جانهایی که از قوم اسرائیل منحرف شدن، این چیز خوبیه؟ این چه خوبی داره؟ از یک طرف قوم اسرائیل در گلوت مزد زیادی را دریافت میکنه، از طرف دیگه این همه افراد اسرائیل از قوم اسرائیل پرت شدن بیرون، دیگه از اینها هیچ اثری باقی نمونده. این چیه؟ این میدونیم که تقریبا در 356 سال پیش در ترکیه یک نهضت مسیحی، یعنی که کسی به اسم شبتای تبی شمس را امیرقاب خودش را مسیح میدونست و بالاخره این سلطان ترکیه اینا به حضورش میطلبه که بیاد و به اینا محکوم میکنه که بر ضد دولت ترکیه شورش کرده و بایستی کشته بشه. ولی اگر مذهب مسلمان را بر خود قبول بکنه، اینا از مرگ خلاص میکنه، فوری قبول میکنه که مسلمان بشه. دنبال این چندین هزار از قوم اسرائیل اینا میرن مسلمان میشن. این همه از قوم اسرائیل در ترکیه میرن مسلمان میشن. این چه خوبی داره برای قوم اسرائیل؟ اگر گلوت نبود، اگر گلوت تا 655 سال پیش 365 سال پیش ادامه نداشت، اینطور نمیشد. 360 سال تقریبا اینطور نمیشد. این ماجرای بسیار اسفناک پیش نمیاد که این همه مردم برن به مسلمان بشن. چند سال بعد ربی اسرائیل برشمت و شلوم که داره روح خودش بود، اینطور فرمود که تمام اونهایی که به خاطر همین نهضت مسیحی شبتایی از قوم اسرائیل رفتن بیرون و مسلمان شدن، اینها نشما اینها از قوم اسرائیل نبوده. این نشماها از به قوم اسرائیل مربوط نبوده. این نشمایی بودن که از طرف نیروی توما آمدن داخل قوم اسرائیل شدن، رفتن بیرون. یعنی اینجا قوم اسرائیل ضرر نکرد، برعکس انواع اقسام اشکال ها و کثافت ها و مواد خطرناک از قوم اسرائیل رفتن بیرون. پس این برای خوبی قوم اسرائیل بود. هشم برخ میخواست قوم اسرائیل تصفیه بکنه که نشمایی که
از مربوط به قومیتر نیستن از قومیتر خارج بشن برن بیرون. پس اینجا ما یاد میگیریم که این همه افرادی که از قوم اسرائیل رفتن بیرون به خاطر ازدواج با غیر یهودی، به خاطر چی بوده؟ به خاطر اینکه اینها نشماشون جزء اسرائیل نبوده و چون جزء اسرائیل نبوده برای رفتن به اون ریشه خودشون، چسبیدن به ریشه خودشون، به اون اصل خودشون. پس اینجا ما چه می‌بینیم؟ که این گالوت چه کار میکنه؟ تمام این نشمهایی که مربوط به اسرائیل نیستن، متعلق به اسرائیل نیستن، اون نشمهایی که در به خاطر گناه، به خاطر انواع اقسام علتها از نیروهای طمع آمدن داخل اسرائیل شدن، اینا بعد از مدتی از قوم اسرائیل خارج میشن بیرون. یعنی اینجا اشتر درخت چه کار میکنه؟ قوم اسرائیل تصفیه میکنه. هر کسی که به قوم اسرائیل تعلق نداشته باشه بالاخره از قوم اسرائیل خارج میشه، میره میچسبه به نیروهای ناپاک. به خاطر اینه پس اینجا گالوت یه نوع تصفیه گاهه، یه نوع پارایشگاهه. برای چی؟ برای بیرون بردن نشمایی که مربوط به اسرائیل نیستن. یواش همه خارج میشن. چی باقی چی میمونه آخرش؟ قوم اسرائیل پاک و تصفیه شده بدون هیچ نشمای غیر مقدس. So Harav is saying that now that we're on the fact of that we spoke about many times, there is no bad without any good coming into play. So Harav is like, okay, fine. We said that we spoke about in our previous shiurim that the galut that we're in right now, the exile, is very beneficial for us as a sense of us gaining mitzvot for pennies on the dollar. We said that's eating Seudah Revi, for example. One of the things that we said right now is Harav said it could be 10,000 times greater zechut than when Mashiach comes. We build the Beit HaMikdash, we go, we eat the Korban Pesach. Seudah Revi, Korban Pesach. Seudah Revi right now, 10,000 times greater reward. So we went over this, that the Galut has a lot of beneficial things for Jews gaining Olam Haba and doing Teshuvah and getting to their Tikkun. So now we need to explain, we need to speak about the obvious question Harav saying should be, what about all the people, all the Jews that went off the derech? All the ones that went married non-Jews, all the ones that went, they're falling off, the more and more they assimilate until there's nothing left. What about those? On one side, we said, yeah, the Galut is good, we're gaining so much, every mitzvah that we do is multiplied by 100,000 times, okay, fine. But what about all the Jews that we're losing every day, every month, every year, the assimilation rates, all this? So, Harav said about like 356 years ago in Turkey, there was a man who called his name was Shabtai Tzvi. He said everybody that he's a Mashiach. He's a Mashiach Sheker. He called himself the Mashiach, and there was a whole story about what he did, and he had some followers and or whatever. So I don't know, then the Sultan of Turkey at one point calls this Shabtai Tzvi. He says, come here, he comes there. He says, I don't know, you disrespected one of the government members or something. He says, listen, I'm going to give you two options. One, I'm going to kill you right here, right now. Two, you're going to convert to the Muslim faith, and if you become Muslim, I'm not going to touch you. The guy thinks to himself, he immediately turns around and says, no problem, I'll become Muslim right here, right now. He gets saved, and then also he had many followers. A lot of his followers also went and followed his path. And so that he became Muslim, so they all went and they started accepting the Muslim faith too and started doing whatever the Muslims do. So Harav is saying, we said before that there's no bad without any good. Where's the good in this? How do you see any good in this situation? How is it good in the Galut didn't come yet? So some years later, there was a very, very kadosh man. His name was Rav Yisrael Baal Shem Tov. Came and he said that through Ruach HaKodesh, he said that those that followed Shabtai Tzvi, I want to make it very clear, and ended up becoming to the Muslim and accepting the Muslim faith, those were actually not Jews. Their neshama was from a tumah, and that tumah was mixed along with us in their bodies. So the ones that went and left, Hashem was actually doing us a favor and taking away the tumah neshamot and sticking them to the tumah
to cleanse us. So this is actually not bad at all. This was very good. After. This was very good. So what do we learn from here? We learn from here that, again, there's no bad that happens without any good. Also, what about now? Harav asks another question. Harav says, okay, fine. So we can learn from here that all those Jews who end up marrying non-Jews, he says, actually have Tumah Neshamot, and they actually don't belong with us. So they actually end up sticking to the Tumah, sticking to the Klipot, rather than being along with us. So Hashem is actually doing us a favor and cleansing the Jews. So whoever doesn't have the Emunah or mixed fun or believes or whatever, the Neshama has Tumah, Hashem makes them go and marry non-Jews or whatever it is, and eventually they assimilate and they disappear. So that Hashem actually cleanses and refines and leaves the most pure of the pure Jews for the time of the Mashiach comes. و یک فایده دیگه هم برای قوم اسرائیل میشه که ما خیال نکنیم که هر کس رفت و میخواد بره با یه غیر یهودی ازدواج بکنه بگیم نه این برش کن، این شماش متعلق به اسرائیل نیست، برش کن بره. نه اینطوری، اشتباه خیلی بزرگیه. ما باید با تمام قوا سعی بکنیم که اون کسانی که میخوان با غیر یهودی ازدواج کنن اینا را نجات بدیم از این خطر، صحبت بکنیم بهشون، تلقین کنیم که این بدبختی، این فساد، این انسان را از زندگی ابدی محروم میکنه، نکنید، این درست نیست. و اگر هم نتونستیم میتونین کسانی که کارشون اینه که میتونن با اونهایی که میخوان با غیر یهودی ازدواج کنن میرن باهاش صحبت میکنن، بهشون دلیل میارن، برهان میارن، ثابت میکنن که این خوشبختی نیست، این بدبختیه و اینها را از ارتباط با غیر یهودی اینا را من بکنن، جلوگیری بکنن که اینا نرن. و خود این اشخاص چقدر زیاده، چقدر عظیمه که اونا با سعی کردن یک جان اسرائیل را از فرو رفتن در طمعه شهر ظاهر اقوام دنیا خلاص کردن و خود چقدر عظیمه. پس ما بدونیم که این نمیدونیم بگیم با آسانی ها این رفته میخواد بره و یه غیر یهودی کنه پس این مال اسرائیل نیست، ولش کن. نه اینطور نیست. خیر اوقات هست که واقعا اسرائیله، واقعا یهودیه، منتها چی گل خورده، کسی اینا گل زده و این از حقیقت واقف نیست، مطلع نیست، بخاطر اینه که رفته میخواد با یک غیر یهودی ازدواج کنه. ولی اگر با این ثابت بکنیم، اثبات بیاریم، برهان بیاریم که این بدبختیه، حتما هر ما گوش میکنه و از ازدواج با یک غیر یهودی خودداری میکنه. و باروخ هشم امروزه یک اشخاصی هستن که کارشون اینه که اینا میدونن چه حرفایی بزنن، چه مطالب بگن، چه تعریفایی بکنن که این شخص که میخواد، این زن یا مرد که میخواد با غیر یهودی ازدواج کنه، از این کار سرمدار بکنه و برگرده به قوم مقدس اسرائیل. و همطور گفتیم خود این اشخاصی که این باعث میشن که از قوم اسرائیل کسی با غیر یهودیان ازدواج نکنه، خود اینا بسیار بسیار عظیمه. پس در اینجا یک منفعت بسیار عظیمی هم برای قوم اسرائیل ایجاد میشه که تمام اونهایی که میرن و با اون اشخاصی که بخوان از قوم اسرائیل دور بشن صحبت میکنن، اینا را به چوب برمیگردنن، خود اینا بسیار بسیار عظیمه. So Harav is saying also, now don't think that we said just because someone who ends up marrying a non-Jew and they're actually getting stuck to the Tumar, the Klippa or whatever, and their Neshama, oh, we said before, anyways, the Neshama is not from the Jewish people anyways. No. This is actually the opposite. We need to actually go and do whatever we can to convince that person, to talk to that person, and show him proofs in the Torah, and show him proofs that the Torah is real, videos, whatever, take it to the people that know what to say, anything we can to save him. Harav saying, Baruch Hashem, nowadays, there's people that specialize in this. They know exactly what to say, how to show proofs in the Torah, how to explain to them that this is the worst thing in the world, you're not supposed to marry non-Jewish, so on and so forth. Harav is saying, how lucky are those people who have this? What a zechut they have to save a Jewish neshama from going and getting tricked
Harav is saying, listen, sometimes don't think 100%, oh, the guy's marrying non-Jewish, his neshamas from the Tumah anyways, let him stick to the Tumah. No. Sometimes the neshama is really a Jewish neshama, but they just get tricked, they don't know any better, or they didn't learn, or nobody taught them, or their parents didn't teach them, or whatever it was. So we can just say, we can do anything we can to convince them, to save them, to show them. Baruch Hashem, nowadays there's those people that specialize in this, and they do this. Harav is saying another positive, another benefit that there is out of the bad situation is the zechut of those people that do this, that save even one Jewish neshama, is higher than you can imagine. Very, 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 very high. Harav is saying the zechut is unbelievable. چون ما میگیم که این اشخاصی که رفتن با غیر یهودی ازدواج کردن اینها جز قوم اسرائیل نیستن، وقتی که ما همه سعی کردیم، گفتگو کردیم، حرف زدیم، دیگران آمدن باش حرف زدن، نکن دونید گوش نکرد، بالاخره رفت با غیر یهودی ازدواج کرد، این معلومه که نشما این متعلق به اسرائیل نیست، بلکه نشما این متعلق به نیروهای ناپدیده که بالاخره میچسبه به همون نیروها. و خیلی اوقات هست که حتی بعد از این که اینا ازدواج کردن کسی هستن که میرن صحبت میکنن، یا از چنگ این وضع بسیار خطرناک خلاص میکنن. چون چیز هم هست، یعنی حتی بعد از ازدواج هم هنوز یه امیدی هست که بشه اینها را، بشه این شخص را از این بدبختی نجات داد، امکان داره. ولی اگر هر کاری کردیم، هر چی گفتیم فایده نکرد، پس بدونیم که این شخص که رفته با یه غیر یهودی ازدواج کرده، نشما این متعلق به اسرائیل نیست، بلکه متعلق به نونهای ناپاک. So Harav is saying, listen, so when do we know that 100% that the neshama doesn't belong to the Jews? That's 100% trying to cling onto the tumah because they're tumah themselves. Harav says, whenever we do whatever we possibly can, we talk to the person, we convince the person, we take the person, we beg the person, we give them all the proofs. We don't give up, non-stop, trying to convince the person, and yet they still go and they marry the non-Jew. Then you know that their neshama doesn't belong and it's trying to cling on to the tumah. It always wants to go back to the tumah. When the neshama is tumah, it clings on to the tumah. Then you know that the neshama doesn't belong. But Harav is saying also, there's times whenever the Jews end up actually marrying the non-Jew, and then they stick to the tumah. And there's times where people come and we explain to them, look, this is a situation. You're stuck to the klipa. It's a tumah, so on and so forth, and we pull them out. There's still a chance too. Harav is saying it's not like, oh, once they're married, they're gone. There's still a hope. There's still hope to save. So now we're going to do questions and answers. As always, start with the ladies' side, out of respect. کبود راب دارم میپرسن این شبتای سوی مشیخ شقره این اسرائیل بود دیگه، خودش اسرائیل. پس چرا همچین کار رو کرد؟ چرا این دیوانه بود؟ این اصلا از اصلش این مجنون بود، مجنون دیوانه بود، هر کارای عجیب غریب میکرد. این در یک طرف خیلی باهوش بود، در عرض خیلی زمین گذاشت تمام شخص را میدونه، تمام کرد، رفت قباره خون، ولی بالاخره این از راه راست در رفت. چون این مادرش وقتی که اینا به دنیا و از این آبستن شد، این قوانین طهارت خانواده را اجرا نکرده بود. بخاطر این بود که این شخص چی کارو نکرده بود؟ قوانین طهارت خانواده، قوانین طهارت خانواده را اجرا نکرده بود. یک نقصی بود، این بود که این بچه رفت از قوم اسرائیل منحرف شد. واقعا به درجه خیلی بزرگ رسیده بود، ولی این آوان باعث شد که این کاملا از قوم اسرائیل منحرف بشه و پرت بشه بیرون. اگه مسلمان شد بهش بگو پس چرا دولت ترکیه اومد خواست تمام اسرائیل هم چیز بکنه، بکشه؟ نه، گفتن اگه تو مسلمان بشی ما ولت میکنیم، ولش کردن. اونایی که اسرائیل بودن که مسلمان شده بود، آره اونایی که دنبال این بودن، حرفاش بودن، گفتن خب ما هم با تو میان. اونا هم رفتن این کار رو کردن. So the question was asked, I said in English, you said a lot of Farsi.
The question was asked, why did the Shabtai Tzvi guy, why did he go and he says Mashiach, why did he do all these kind of crazy things? I asked Harav, Harav said, listen, from the beginning of when he was born, this guy was crazy. He would do weird things, crazy things. Harav said he was very, very, very smart. He said he knew all of Shas, he finished all of Shas, he went to Kabbalah, he did a lot of Kabbalah, he learned it, he was very, very smart. But he was crazy. So Harav said one of the reasons that this happened to him is because his mom, whenever they were in time of getting conceived, they didn't do Taharat Mishpacha correctly. And because they didn't do Taharat Mishpacha correctly, it put an effect on the neshama of the kid, and it caused the kid to go this crazy off the derech and stuff. که رب ولی چرا پس تو شماعی وقتی شبتای tzvi میره بالا اگه مادرش راش طهارت رو نگه نداشته چرا میان سر این؟ یعنی تقصیر خودش نیست، تقصیر مامانشه که طهارت نکرده، این راستی تقصیر پسره نیست مگه نه؟ خب این به خاطر این یه نشمایی اومده که این در این نشما نقص داشته، نقص داشته، این در این نشما یه نقصی درش بوده، یک گیرگول یک کسی بوده که قبلا گناهان سنگینی کرده و خود مشیح دونسته نمیدونم چی بوده، به خاطر این از قوم اسرائیل منحرف میشه. Wow. So I asked, I said, how is it fair that he ended up getting all, punished like this and losing out on everything because his mom didn't do Taharat Mishpacha whatever. So Harav said, listen, this didn't cause him to go off, to completely go off. What happened is this caused him to get a gilgul of some Russia who apparently thought he was Mashiach or something to go into his neshama, and it caused him to, now he had a choice, but he ended up doing, the crazy thing. It's saying he's Mashiach and all this kind of crazy things. He ended up becoming a Muslim anyways. The Ashkenazim don't learn Kabbalah. Oh really? That's why the Ashkenazim don't learn Kabbalah anymore? The whole chelek of Torah Pardes, they don't have the sod anymore. Wow. Because of him? That's crazy. Okay, wait, lady side, and then, we got any questions on the lady side? Yeah. I have a question. If, let's say someone is like a Jewish boy going out with a non-Jewish girl, but they're not married yet, but they're going out for like many years, and like for a long time people are like trying to stop them, and it's not really working. Like, when do you know that you should kind of stop? When to like just give up hope? Yeah, like maybe he's like, he has that neshama that's like tumor or something. Good question. که بودارم دارم از طرف ناشیما میپرسن، میگن که اگه یه پسری با یه دختری دارن مغالات میکنن و یه پسر اسرائیل با یه گویی میره بیرون، هر کاری که میکنن به پسر صحبت میکنن، میگه ببین این کار آسوره، اینطور اینجور اونجور، هیچ حرف گوش نمیده. تا چه حدی بعد بهش فشار کرد و بهش صحبت کرد و بهش گفت و اینا تا ولش کنن؟ چون که اگر راستی نشاماش تو ماست، هر چی باش صحبت کنن فایده نداره. تا چه حدی بعد سعیش خودشون رو انجام بدن؟ تا حدی که بدونن که دیگه بیشتر از این نمیتونن، بیشتر از این یه جایی نیست صحبت کرد. این همه حرف زدن، دلیل آوردن، برون آوردن، تعریف کردن، این تعریف داستانی تعریف کردن و از تورا و از نبییم و از کتابیم برای دلیل آوردن که این کار خیلی بدیه، انسان خود بدبخت میکنه، هیچ حرف گوش نمیکنه، پس ولش کن. So the answer Harav is saying is you got to keep on speaking, giving stories, show Tanakh and the Gemara, bring proofs, doing everything that you can until there's nothing else left to say. Then when there's nothing else left to say or to do, then obviously there's nothing else left to do anymore. Then you did your part. But as long as there's people you can take him to, stories you can give, proofs you can bring, Gemara, Tanakh, whatever, you should do exhaust all those options before you just give up. Okay. Thank you. And I have another question. Sure. Let's say someone gets embarrassed, but it's not hard for them to like not react. Like it's easy for them to just stay quiet, and it's like kind of like their nature to just like not yell back or stuff like that. Do they still get the zechut? That's a good question. که بود رب دارم دوباره از طرف ناشیما میپرسن، میگن اگر گفتیم که کسی که یا جلوی مردم یا تنهایی خار بشه و جواب نده، زخوت اون شخص در اون لحظه خیلی بالاست. بله. در گزره باطن میکنه اینا. ولی اگه شخص که داره خار میشه شخصیتش اینه که ساکته، هیچ وقت هم جواب نمیده، شخصیتی نداره که پشت جواب بده، هنوز زخوت رو میگیره چون که براش آسونه. وقتی آبروش بره سخت برای بله. خب بالاخره این آبروش میره، بالاخره یک میتونه یه پرخاشی بکنه، یک
نگی بزنه نکن هروان چیه نکن نه چرا حرف میزنی چرا اینطور میگی خودت هستی خودت هم بدی خودت هم گناهکار هستی اینو حرف بزنه من نمیگه بعد که این طبیعتا اینطوره مدیر داره منتها چی کسی که همیشه میتونه جواب بده کسی که خیلی گرمه خیلی داغه و کسی که میخواد کسی که بهش چیز بدنه فوری از کوره در میره اگر در خودش این در برسانه که هیچ جواب نده این مدل خیلی بیشتره خیلی بیشتر. So Harav said, first of all, good questions. Also Harav said the answer is like this. He said, listen, if the person is character trait is not to go crazy anyways and not to jump and not as really, you know, hot and fiery and always wants to fight and whatever, still that person can, first of all, still that person gets embarrassed. That's first of all. Second of all, that person can still say, you know, enough is enough, thank you very much, I appreciate your words. You know, very passive-aggressive things. And still yet, even though they could answer and still chooses not to, doesn't matter that they're normally like this or not, they still get that zachut. However, the person that is super hot to answer and is very quick to jump and go crazy and gets embarrassed in public and works on himself and does not answer or not in public or at home with the wife or whatever the situation that we said is and keeps their mouth shut, the zachut of that person is even greater than the person that could have answered, but it's just in general, you know, it's not hard for them not to answer back. The zachut of that person is much more. ببخشید اگر یه تلفنی باشه مثلا دو نفر تلفن کنن به یه شخص دیگه و پشت تلفن حرفای بد بزنن و اون سکوت کنه اونم باز میسوا میگیره که دارن از طرف ناشین داره میپرسن پای تلفن هم اگه مردم به زنگ بزنن خارت کنن فوش بدن تو هم جواب ندی دهن هنوز هم بله البته یا هنوز هم تو این امکانی که اینم فوش بده اینم داد بزنه هست هیچ نمیکنه البته که معلومه So آره همونطوری که تو آره هم پای پشت تلفن هم همون زخوته هست چون که امکان داره که فوش جواب بدی ولی امتحان میکنی که جواب ندی. Where does tochacha fit in? If someone's giving you fush and you don't get angry, is there a place to give tochacha to help educate them so they can be proper, so they can be well behaved, so they can speak properly? که دارم میپرسن ما کی میتونیم مثلا طرف میاد بهت فوش میده خار میکنه آبروتو میبره کی میتونی به اون طرف درس بدی که همچین کاری خیلی آسوره کاری که کردی از آدم کشی بدتره کی مثلا موقع به اون طرف یاد دادن کیه چون در اون لحظه نمیتونی چیزی بگی هر چی بگی طرف عصبانیه فوش میده داد میزنه فلان بله کی میشه رفت اون طرف حرف زد که این کار نکنه هیچ کس خار نکنه آره بله خب این بهتره که به کسی که با این آشناست و اینا خیلی خوب میشناسه و خیلی دوسته به اون گفت که بهش بگه تذکر بده که خار کردن کسی خیلی آوان سنگینیه و هیچ صلاح نیست و بعد انسان با تو مقابل سعی کنه که هیچ کس را هیچ فرد ایتایی را در خجالت نده آبروش نریزه یکی باید صحبت بکنه. So Harav is saying it's better to go find one of his friends. Obviously anything you say at the moment if someone is yelling at you full 100 0 to 100 in 2 seconds anything you tell the person is just going to go crazy. You can't talk to that person. You have to wait. Then if you really want to tell that person how bad it is what they're doing, you tell one of their friends who's very close with them who can speak to them. You tell them, listen, you know, this is a situation, please explain to them. That person goes to that person and explains to them. So that there's no animosity at all. A mediator, you know what I mean? Like arbitration. Somebody get very mad fast. Yeah. And he doesn't answer 100 times. But in 101, he answers. Does he lose everything or he still have credit for 100 times? That's a crazy question. که دارم میپرسن کسی که شخصیتش هست زودی عصبانی میشه 100 بار توی یه جایی بود که میتونست عصبانی بشه عصبانی نشد ولی 101مین بار عصبانی شد داد و بیداد و اینا این 100 باری که جواب نداد باطل شد رفت نه باطل نشده سریعش مونده منتهی برای سر یک بار این مدش از دست داده
So no, those 100 still stay where they are, but that 101 you get no credit for it because you go crazy. So But they have credit for 100. you still have the credit for the 100. You go 100, that's pretty good, getting good. So, you know, like it has to show, you know, if someone gets embarrassed, you know, like in the street, it's like a one-time thing. Let's say you're married, okay? People are married all the time, and like, you know, it's one time your wife misses lunch, or like you ask her nicely, please, you know, I need quiet, I need you out of the living room, I can just go up for the thing. It's like, and then let's say, you know, we understand, but like. You're saying she does it on purpose? Yeah, purpose. You're gonna a guy that's married. I'm not married, but when a guy's married, the way it sounds, the guy's gonna explode. That his wife didn't cook. His wife, didn't pick up the kids from school. Didn't do anything. She literally didn't do anything the whole day. She didn't go to work. She had the whole day got up at 8. Didn't go to work. Didn't have to do anything. Kids are at school, dropped off. You know. Yeah. که دارم میپرسن مثلا کسی که یه زن شوهری مثلا در داستانی که تعریف کرد میگفته که شوهر من به زنش خواهش کرد من ساعت 2:30 بعد برم اینجا ساعت 1 لطفاً برام غذا درست کن فلان اینا نکرد. مثلا این یه بار شاید زنه یه جوری باشه که همیشه این کارا رو میکنه عادی هر روز بهش میگی این کار بکن نمیکنه. مثلا صبح میای ساعت 8 بچه‌ها رو میذاره مدرسه تا ساعت 4 هیچ کاری نمیکنه. نه ظرف نه خونه هیچی هرچی ازش خواهش میکنی برو اینجا این مغازه این کار بکن هیچ کاری نمیکنه. هنوز در اون زمان هم نمیتونی عصبانی بشی نمیتونی بهش بگی بعد ساکت باش چون که غیر ممکنه آدم دیگه تا یه حدی میتونه به آرامی بگه که این خوب نیست کاری تو میکنی خوب نیست این هر زنی باید برای شوهرش برای خانواده زحمت بکشه مرتب بکنه منظم بکنه این تو این کار میکنی خوب نیست و اگر تو زحمت بکشی برای مرتب کردن خونه برای خوراک پختن چقدر خودت تو زیاده چقدر هم تو رو دوست داره این حرف بزنه تا بهش میشد این بهش کتاب موسار داد موسار پلویت داد که بخونه پلویت که این موسار بخونه حتما عوض میشه. ولی اگر مثلا ادامه داد که هیچ کار نمیکنه ما گفتیم که شوهر گهنامش پاک میشه همچین چیزی هست که اگه زن چه این کار رو بکنه شوهر گهنامش پاک میشه چون این هر روز داره گهنام میکشه گهنام خلاص میشه البته پس یه برم خوبه البته گفتیم هیچ چیز بدی نیست خوب نباشه هیچ چیز بدی نیست در خوبی نباشه برای ما تعریف کنن که این مرا میفرماند که راب که بزرگترین امرائیم بوده یکی از بزرگترین امرائیم بوده این زنی داشت که این زن هر چی بهش میگفته برعکس میکرده. مثلا برای من امروز خوراک لوبیا بپز چی میپخته؟ عدس میپخته. روزی که میگه برای من خوراک عدس پز چی میپخته؟ لوبیا میپخته. هر چی میگفته برعکس هیچ وقت حرفی که میزده عجم نزده. چرا؟ برای کفارت امانات راب حتما یه گیلگوله کتی بوده که بایستی بکشه. این راب بعد از مدتی داره پسری میشه و این پسر بزرگ میشه 10 سالش 12 سالش بعد این به راب میگه که به پدرش میگه که به مادرت بگو که من برای امروز خودش لوبیا بپزه. این راب این پسر چون میدونه که هر کی پدرش میگه مادر برعکس میکنه عوض میکنه چی میگه به مادرش؟ پدر گفت که امروز خوراک عدس بپز برای میگه لوبیا به عدس. این زن چیکار میکرده؟ لوبیا پخته. راب میگه ببین مادرت اشتباه کرده یعنی من هر چی میگم گوش میکنه میگه نه من عوض میکنم تو میگی لوبیا من میگم عدس اینا میشه لوبیا. میگه نه این کار نکن این اگر تو این کار بکنی یواش باید عادت به دروغ بگی دروغ گفتن برای تو دیگه چیزی نیست آسان میشه بنابراین نگو هرچی گفتم همون حرفا بزن نه چیز دیگه نگو. حالا این را چرا واقعا خودش چرا مثلا لوبیا میخواسته بگم عدس چرا خود عمل نمیکرده که این زنش به لوبیا بپزه؟ برای اینکه را اگر اینطور میکرد این کار اصوره. انسان اگر در دل خودش یه موضوع را
میخواد بگه نباید اینو برعکس بگه، چون مثلا میگه که به کسی میگه من تو رو خیلی دوست دارم، در طوری که در هیچ دوست نداره، در دلش هیچ دوست نداره، میگه من تو رو دوست دارم. این آسوره. این میشه حرفی که انسان یکی دهانیه، یک قلبیه، یعنی قلبش چیز دیگه حس میکنه، دهان چیز دیگه میگه. این آسوره. اینجا هم رب چی میخواد امروز؟ چه خوراکی میخواد؟ لوبیا. اگر بگه عدس میخوام، این دروغه. میگه اون چیکار میکنه؟ در اون چیزی که در دلش میخواد نمیگه، برعکس میگه. این آسوره. میشه این دروغیه. بنابراین رب مجبور که همیشه هر چی دلش میخواد همون رو بگه، عوض میکنه دیگه، چاره نیست. Wow. Okay. برای دوربین بگم. So the question was asked, way back to the question, I know you had a different question, let me say what we said so far in English. So we said, what if, listen, we said that if you don't go crazy in one situation, fine. Let's say you're married, every day it's a similar type of thing. If it's inevitable that the person is going to go crazy and eventually one of the situations is going to go crazy. So Harav said, listen, you do not ever go crazy. That there's no benefit of that. What you could do is very calmly, very nicely, and say, listen, nice words, whatever you can say. I really was hungry today at 1:30. I had a meeting or whatever, like the story that we said, and it would have helped if you can, please. And then Harav says, read some Musar with them. Learn with the Musar. Harav said, I don't know what it is about Musar. It goes into your neshama, and when you come to do something bad, I guess the Musar words come in front of you. Harav said something like this before. And the Musar comes in front of you and it pushes you to do the good thing. So Harav says specifically Pele Yoetz. Pele Yoetz, they have it in English in many languages. It's very, very, very powerful. So Harav also brought a story in the Gemara about Rav in the Gemara. He had a wife who was like super did the opposite of whatever that he wanted. Like would never listen to him. Like let's say one time that he really wanted to eat beans or something, the wife would make lentils. And then if he would go tell the wife to make lentils, she would make beans. Like she would purposely do the opposite of whatever he said. And Harav said this is probably because Rav was the gilgul of someone who had some kaparat abanot. He had some tikkunim to fix, so this was his tikkun. Anyways, so Rav has a son, and when the kid turns 12 or 13 years old, one time Rav tells his son, listen, go tell mom to make the beans, please. And then the kid knows, whatever my dad tells the mom does the opposite. So the kid, rather than telling the mom, go make the beans, he tells the mom, can you go make lentils? And what does the mom do? She makes the beans. So Rav goes, oh wow, so finally my wife did some teshuvah. It's crazy, she actually did what I asked. I can't believe it. He gets happy. The son goes, no, it was me. I told her the opposite. Rav turns around and tells him, listen, you cannot lie ever. What you did is, I appreciate it, but don't ever do that again. You can never lie. So then the question is, so why doesn't Rav just say, listen, if I tell you put this here, you're not going to put this over there. Why don't I tell you put this over here, so you really put this over there? Why don't I tell you make beans, so you really make whatever the lentils or which I really wanted? Because this is also an avera. If you in your heart you feel you want something and you say the opposite, that's considered lying in a sense. It's an avera. If you really don't like someone, you despise someone, and you end up seeing the person and you say, oh, I like you so much, this and that, that's lying. That's asur. You can't do that. So really, what Rav had to do is if he really wanted beans, he would tell his wife, hey, I really want beans, but you would end up making lentils anyway. But there's nothing you can do about it because you don't want to lie, and he told his son not to lie. Part of this story. So the woman is doing the will of Hashem to cleanse him, but she doesn't actually know that right then and there, right? She's just being herself. She's cleansing him. But is she racking up averot by doing so? That's a crazy question. Okay, well, Rav. زن راو داشت خواست هشم رو انجام میداد. به خاطر اینکه گفتیم راو کبرتوانوت داشت، حتما یه گیلگولی چیزی داشت. پس زنش داشت راستی آوان جمع میکرد، یعنی هر دفعه که حرف راو گوش نمیداد خط میکرد، ولی به خاطر اینکه داشت حرف هشم رو گوش میداد، چون که راو خوب بود زجر رو میکشید. نه ولی انسان نمیدونه میگه ها این شخص یادم راشه من برم اذیتش کنم خبرنه کپ باشه کپر این خوبه شوره این کار. Let's try.
این وقت تفیلین اومد بعد من اذیتش بکنم آزارش بدم سرش داد بدم تا من پاک باشه یا سوره این کار اصلا انسان نمیتونه به هیچ کس بدی بکنه به خاطر اینکه این گناه کاره هیچ وقت یعنی آبانکار بود مجازات میشه ولی پس زن راب آوانکار بود. البته واو طوره در این اذیت میکنه آزار میده انجام نمیده البته. So Harav said just because somebody don't keep anything, you can't just go to them. Oh, this guy doesn't have a problem to fill in. Boom, let me go like slap him in the face, you know, Let's say if trip you got him. ozone or wash or this or that. What the answer? Those things. Basically, She was yeah, another- his wife was. It's true. Rav had probably gilgul of someone who had some kaparat. Not true, but his wife was also sinning what she was doing. But Harav, you know, Hashem knows. You know. Actually, At this point, Rav Arush brings down and says that the wife is a husband's mirror, and therefore many times Hashem gives a woman a ratzon to do something against her husband to call it tzad, and therefore she's exempt. She's like an honest because it's not her that she wants to do it. It's Hashem that wants her to bring her husband something. Not in a regular case where a person goes to someone because I'm going to punch him. Oh, if I punched him, that means obviously Hashem wanted me to punch him. No, not in that situation. Just specifically the wife husband. what's the husband and wife? که راو دارن شخصی میگن راجبه راو شالوم آروش میگه که نوشته تو کتابش یکی از کتابای اموناش راجبه زن و شوهری که راستی وقتی یه مرد یه کاری میکنه که زنش عصبانی کرد یا زن عصبانی میشه از طرف شوهر راستی حکالش بارو یه کاری میکنه که بهمون صحبت میکنه از طرف همسرمون یعنی اگه همسرمون ناراحته یعنی راستی تقصیر خودمونه یه کاری ما خودمون کردیم رفتیم یه جایی نگاه نکردیم یه کاری ما کردیم که تقصیر خودمونه پس همسره اونس میشه کاری نکرد پس در این در زن و شوهری امکان هست که راستی همسره راستی تقصیری نداره داره کار هاشمو انجام میده نه گفتم نمیشه که ما بریم کسی اذیت بکنیم من دارم فرمایشم انجام میدم که اینا مجازات میکنم به تو چه مگر تو مأمور اشتباه هستی که مردم مجازات بکنی تو کی هستی تو باید خود بکنی اینطور نزن این همینطور زنه در راه نمیدونست به خاطر اینکه راه کسی بود که در گلو قبلی چیز داشته این اذیت بکنه اصوره ولی منظورم اینه که راستی همسره مقصره به خاطر اینکه شاید راو نه چون راو تو گمارا باروخ هاشم از ما خیلی بالاتر بودن شاید ما رو میگه مثلا کسی میره شاید اون باعث بشه یه کاری کرد که حکالش باروخو به همسرش گذاشت تو سرش که ناراحت بشه عصبانی بشه فلانی ولی راستی تقصیر شوهر است که شوهری کاری کرد پس امکان داره راستی که همسر تقصیری نداشته باشه راستی تقصیر شوهر باشه ولی نه که با خصوصی بره این کار رو بکنه اگه شد که همسر از طرف شوهر عصبانی شد ولی راستی تقصیر شوهر است رفت نمیدونم یه جایی نگاه کرد که یه خوب نمیکرد نگاه کرد تقصیر همسرش نیست پس امکان هست که راستی تقصیر همسر نباشه تقصیر شوهره باشه ولی حکالش بارو خود داره بهمون صحبتی میکنه البته ببینید هاشم برای انسان با هر چیزی که انسان با هاشم رفتار میکنه همسر با این رفتار میکنه اگر کاری میکنه هاشم برای همیشه راضی باشه با خوشنود باشه با هم فراهم بکنه زنش هم همیشه سعی میکنه که این رضایت فراهم بکنه بنابراین اگر انسان میگه که این زنش بعد رفتار میکنه بدون مطمئن 100% به خاطر اینکه این باشم درخت به طوری که بر رفتار نمیکنه زنش هم بعد اون طوری بر رفتار نمیکنه مگر اصلی خودشه ولی نه به خاطر این انسان اصلا هیچ مجازات نمیشه چرا من دارم مجازات میکنم چون این فرمایش انجام میده منم مجازات میکنم نه So the answer is, by the way, let me say for the people that don't speak any Farsi in the camera. So Harav saying, listen, yes, there is a case where Sharm Arush says that it's really not the wife's fault. The husband, when I did something, he wasn't assured. Harav said, listen, no 100%. However your wife is talking to you and treating you, that's the way you're treating Hashem. If your wife is upset at you and yelling and constantly screaming at you, that's Hashem speaking to you through your wife. That means 100% you're not having the connection you're supposed to have with Hashem. 100%. You fix your connection with Hashem, that problem goes away. Now, with that being said, that doesn't give the wife the right to come to you and throw a shoe at your head and throw this and throw the soup in your face. Oh, because you didn't want to feel it today, I'm going to take this and throw it at your head. No, it doesn't work like that. The wife still gets punished for that. But we still at the same time
have to have that relationship with Hashem too. It's a wake-up call also. Well, I have a question too. I wanted to ask my question. It's about this. Do certain tzaddikim at a young age marry Rashayim so they can perfect themselves, to go through this difficulty, so they can learn how to perfect themselves? That's the first question. Second question is, at what point do you seek the advice of a rabbi to stop this dubenegi so you can live a normal, happy life with simcha? که داره امکان داره که هاشم یه کاری میکنه که با یه زوجی، مثلا یه مردی بره با یه زنی که خیلی خفناک، خشن، فوشش میده، میزنه تو سر شوهره، که از تیکون باشه برای مرده که رو خودش بیدار شه، که بفهمه که من دارم کاری که باید شاید بکنم با هاشم نمیکنم. بله، به خاطر این دارم میکشم. آره. بله. همچین چیزی میشه. یعنی البته من گفتم اگر مثلا اینه که زنش اونطوری که باید رفتار رو نمیکنه، پس این به خاطر اینکه اینم باشه بره اونطور بر رفتار نمیکنه، هر وجه گوش نمیکنه، تقصیر داره، مقصر در کارها، کوتاهی میکنه، مسوار انجام نمیده، برای همین زنش هم به خصوص اگر انسان میره خیابان و چشم خودشان نگه نمیداره، حفظ میکنه، میاد خونه زنش برای سر داد میزنه. فرام برای چی؟ برای اینکه چشم خودشان نگه نداشته، حفظ نکرده. Wow. So Harav is saying that listen, yeah, 100% this could be the case where Hashem puts you in a situation where you end up going, your wife isn't going crazy at you and yelling and constantly screaming at you, because Hashem wants you to wake up. And we said, whatever your relationship is. That was my question. Are there children like Tzaddikim who find difficult wives on purpose? So as they grow in their Torah learning, they have to work on learning sukkut, on how to elevate themselves to be higher and better, to learn how to deal with someone who's difficult. So they intentionally marry someone who's difficult. And then my second question is around getting the advice of a rabbi to, at a certain point, for other people to learn how to live a normal, happy life with simcha, so you can raise good children who are at a high level. دارم میپرسن صدیقی ما هستن که به خصوصی میرن یه همسری پیدا میکنن که میدونن سرش داد میزنه و اینطور است که یاد بگیرن چجوری خودشون رو عادت کنن که سکوت نگه داشتن و زخوت جمع کردن، که بتونن بدونن چطوری شخصیت سکوت کردن و یعنی رو شخصیتشون کار کنن، چون که همسرشون 24 سالشون داد میزنن، ولی به خاطر این به خصوصی رفتن یه زنی همسر همچینطوری پیدا کردن که رو خودشون بتونن کار کنن و خودشون رو قدوشاشون رو بیشتر کنن، که سکوت نگردونن، زخوت جمع کنن، anger to control their anger، عصبانیتشون کار کنن. همچین چیزی هست؟ امکان داره، بله امکان داره، ولی چجوری میدونی که این خرابه؟ ممکن خطرناک هم باشه که انسان برخی از کوره در بره و داد و فریاد بزنه و همه از دست بده. و کسی باشه که واقعا سالهای تا رو خودش کار کرده، هیچ کس اصلا هیچ هر کس بیاد فوش بده، داد بزنه، فرانه اصلا هیچ به این محل نمیکنه. Harav said, yeah, it could be, but it's super dangerous to do that. He said you might go crazy and just end up walking out and leaving. He said, Harav said if a person wants to do this, it has to be a person like years and years of experience of shutting their mouth, not getting angry, so on and so forth, so on and so forth. He said it's not so a thing. Wait, I have a question I've been trying to ask for like 10 minutes. No, when do you get the advice of a rabbi to stop the madness? که دارم میپرسن کی اگه همچی چیزی هست، جنگ و جر و بحث هست، کی بعد برن با یه راوی دیگه صحبت کنن که بیان این جنگ و بحث رو کی بیان؟ قبلا میگه خودشون نمیتونن این مسئله حل بکنن، مسئله صلح خانواده رو حل بکنن، بعد برن پیش یک راوی و بهشون توضیح بده چیکار باید بکنن. So they have to first try as much as they can themselves. Whenever they see that they're not getting anywhere, what they're doing is not working, then they have to go to speak to a Rav to come and be like the mediator and to solve the problem. که دارم من این سوال دارم، امکان داره که یه نشام وقت داره برای سوال دیگه؟ بله. امکان داره که نشامای یه یهودی جوشه، یعنی 100% یهودیه، ولی اومده انقدر لاشن‌ها را صحبت کرده، انقدر آوم کرده، انقدر خطا کرده که انقدر توما داخل این نشاما شد که اون تومایی که خودش برای خود داخل شد باعث میشه که میره به یه زن گویی عروسی کنه. همچین چیزی هست؟ بله امکان داره.
پس آدم به خاطر خطای خودش هم میتونه توما بکنه تو این نشامه. بله شما که وقتی تامه شد دیگه میچسبه به توما. میخواد بچسبه توما. بله. Wow. I asked Harav, I said, we said that the neshamot of those who are not really Jewish, they're from the neshamot are from Tamit, from their Tuma, they always want to stick to Tuma. So I asked Harav, because Harav said last week, or 2 weeks ago, that if someone who speaks Lashon Hara, a Tuma goes inside of his neshama, and him doing mitzvot becomes a little bit harder for him. Like it's harder for him to wake up earlier, to put out tefillin, or to say korbanot, or whatever it is. So I asked Harav right now, I said, is it possible that someone's born Jewish, 100% Jewish neshama, goes and does so much Lashon Hara, so many sins, and he breaks Shabbat, Yom Kippur, non-kosher, you name it, does the Averot? Is it possible that they gained so much Tuma that the Tuma wants to stick to more Tuma? That's why they end up marrying a non-Jewish? He said, yeah, it's possible. He says, whenever so much Tuma comes inside of your neshama, Tuma always attracts Tuma. So when it gets to a point where you have unimaginable amount of Tuma inside your neshama, then yeah, you're going to get drawn to marry non-Jewish. Very good. که بود داره سوال برای وقت داره سوال داریم چند تا سوال دیگه Okay. Last question. Anybody who didn't ask, who wants to ask, or else I'm gonna go choose thing. Mine's speak for. There's a situation, and say no names. Like if someone comes to no names. Say someone comes to a shiur. Let's say tonight let's say you had a guy. He's like totally off. His girlfriend that's not Jewish. Doesn't keep anything, and we were serving food. We generally want to know the halacha. I know there's a Ben Ish Chai, I know the Yachid Yosef that talks about it, and no, we won't do it. And this person, this guy was there, and people are saying you have to watch it, put a kippah. Do you do that, or we shouldn't do that? We should say what's the halacha? Like genuinely, should we do that? And say, hey, make a hamotzi, make wash. And the guy just blows up, I don't want to be here, and he runs out. And that can be, but he's also serving food to him without a beracha. What's the proper way to do it? Bread, you're saying? And anything. They don't need to make a bracha on water. Got it. But you're saying bread or anything? Anything, you be anything. که بود راف آخر سوال بدین نداره دارم میپرسن اگر مثلا توی یه جایی یکی از بچه ها رو دعوت میکنین که بچه جویشه ولی نه شبات نه کاشر با یه دختر غیر اسرائیل داره مقالات میکنه از یهودیت اصلا هیچی نداره اگه مثلا تو خونه دعوت کنی که بهش خیزوک بدی شیور بهش یاد بدی یه جورایی بهش بگی مثلا یه جوری بهش شیور بدی حلاخه هست که کسی در میار خونت بعد اگه میخواد نون بخوره بعد دستشو بشوره بله برای اگه میدونی اگه به این فشار بدی میشه فرار میکنه میره بله. بعد در این موضوع چیکار کرد بعد بهش گفت چیکار کنی هیچی بهش نگفت یواشی خودش اگر میتونن مطمئن هستن که یواش میتونن اینا بیارن داخل مطلب بکنن هیچ نکن اگر میدونی که هر چی بگی فایده نداره پس برای چی بیاره من دل خوراک بده. So the answer is Harav is saying in a situation like that if you know but he's slowly progressing and he's coming and you're going to teach him slowly and so on and so forth then you don't tell him anything just leave him alone slowly himself will turn out but if you know 100% anything you tell this guy he's not going to listen to you so you're just wasting your time what are you inviting him? Why is he coming with you? But him coming to a shiur is already a sign that he's on his way towards. Exactly, he came to the shiur tonight. I don't know, whatever. I'm just saying, yeah. Shiur, obviously, that could be a little. Rabbi Chananya, Azaka Baruch. Rabbi Chananya, Azaka Baruch.